Hello and welcome back all. So നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂൺ 2024 CSR നെറ്റാണ്. ആക്ച്വലി 2025 ജൂൺ സെഷനിലേക്കുള്ള നെറ്റ് CSR നെറ്റ് കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പബ്ലിക് നോട്ടീസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. സോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ. ജൂലൈ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എക്സാം വരുന്നത്. And this is a chance for you to get എന്താ പറയുക, നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ആണ്. JRF ട്രൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് അതിന് പാകത്തിന് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ പാർട്ട് ബി ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് അവസാനം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. റിലേറ്റിവിറ്റി, ഒരു ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇതൊരു വിഷ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Question is, evolution of the dynamical variable x of t and p of t is given by this. xp വേണമെങ്കിൽ മൊമെന്റം പൊസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം, പക്ഷെ അവരത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഡൈനാമിക്കൽ വാരിയബിൾസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് അവരുടെ എവല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഡോട്ട് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. സോ dx by dt is ax and dp by dt is minus p. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എവല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ. വേർ എ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് എന്റെ റിജീം തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ഇസ് -1 a0. സോ -1 less than a less than 0. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു പ്ലോട്ട് എക്സ് ആൻഡ് പി, സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് മോർ ഓർ ലൈക്ക് ലെസ് ലൈക്ക് എ സ്പേസ് ട്രാജക്ടറി ആണ്. ഒരു ഹാംഡ്രോണിനൊന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി എക്സിന്റെ പിന്റെ എവല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി അല്ല നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ് പി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് ട്രാജക്ടറി? അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കാണാം. സോ ബേസിക്കലി ചെയ്യേണ്ടത് സോൾവ് ചെയ്യുക. ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് സ്യൂട്ട്സ് ദി സൊല്യൂഷൻ, അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ് സോൾവ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്. സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഫോർ ഇഫ് യു ടേക്ക് എക്സ് ആൻഡ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഡി പി ബൈ പി ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഡി ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് log x ഈക്വൽസ് എ ടി പ്ലസ് സം കോൺസ്റ്റൻസി. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ log p equals minus t plus another some constant. So that means x equals for some constant e raised to c നെ ഞാൻ x0 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, e raised to at. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതായത് t = 0 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് x0 എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് ഞാൻ x0 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. This is how x evolves in time. And if you solve for p, you will get p0 e to the power minus t. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ്. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ടൈമിന് രണ്ടിലും ടൈമുണ്ട്. സോ ടൈമിന് എന്താ പറയുക, യു നീഡ് എക്സ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി, റൈറ്റ്?
എക്സിനകത്തും ടി ഉണ്ട്, പിനകത്തും ടി ഉണ്ട്. സോ കോമൺ ടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സോ അതിൽ ബെറ്റർ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ടു അനലൈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ടി ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു ക്യാൻ സി എന്റെ റിജീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എ എന്ന് പറയുന്നത് -1 <(a) <(0). സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണന്റ് ആണ്, ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് സംതിങ് ടി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടി ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദിസ് ഇസ് x0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റൈസ് ടു ടി സം 80 ആണ്, സം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ വരിക. സോ ദിസ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എക്സ് വിൽ ഗോ ടു 0 ബിക്കോസ് ഇ റൈസ് ടു 1 ബൈ ഇ റൈസ് ടു സംതിങ് ആണ് വരിക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു 0. സിമിലർലി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇല്ല, ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പി വിൽ ഓൾസോ ഗോസ് ടു 0. സോ അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ലാർജ് ടൈമിലെ സൊല്യൂഷനാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാർജ് ടൈമിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫേസ് സ്പേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ദ ഓപ്ഷൻ 2. ഇവിടെ എക്സ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഹിയർ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ it will just go and it will end up here. It will no way go to x equal to 0. So wherever you start എന്താ പറയുക, p equal to 0 മാത്രമാണ് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ. p ലാസ്റ്റ് ടൈം ലിമിറ്റിൽ p 0 മാത്രമാണ് p is going to 0 but x is not. സോ ഇത് പോസിബിളി ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കില്ല എന്തായാലും. സോ ഫോർ ഷുവർ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാം. ഇനി ഇക്വേഷൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വേറെ സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ എവൻച്വലി എൻഡ് അപ്പ് സംവെയർ ഇൻ ദ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി. പി 0 പോകുന്നുണ്ട് അഗെയിൻ, ബട്ട് എക്സ് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്കാണ്. സോ എക്സ് ഇസ് അഗെയിൻ ഗോയിങ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ടി ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ബേസിക്കലി ഈ ആരോസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടൈം ഓവർ ടൈം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ട്രജക്ടറി എന്നാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടൈം എവല്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഈ കേസിലും അതൊരിക്കലും 0 എത്തില്ല. സോ ഇതും ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് 1 ഉം 3 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ ആരോസ് എല്ലാം പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ഒറിജിൻ ആണ്. സോ wherever you start, if you start from here it will end up in the origin. If you start here it will end up in the origin. Similarly here also, wherever you start it always ends up in the origin. So 1 ഉം 3 ഉം പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കൂടി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ എക്സ്പോണന്റ് നോക്കാം. അതിനാണ് ഈ എക്സ്പോണന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ഡി കെയുടെ എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ലൈക്ക് -1 ടൈംസ് ടി. സോ -1 ആണ് ഇവിടുത്തെ പവറിൽ ടൈമിന്റെ കൂടെ വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ഫാക്ടർ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീജിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1-നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. 0-നും 1-നും ഇടയ്ക്കാണ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അത് 1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പിയിലെ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റർ ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പി ഡി കേസ് faster than x. Both p and x are decaying, but the decay in p is faster than x over time. So അതാണ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സിലെ ഒരു സപ്പോസ് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇന്റർവെൽ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇവിടെ ഇതിലെ പിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മച്ച് ആണ്. സോ സിമിലർലി അത്രയും തന്നെ പോർഷൻ ഞാൻ അതേ ഡെൽറ്റ എക്സ്, സോ ദിസ് ഇസ് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെൽറ്റ പി, ദ ഡി കെ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ പി. Similarly, if I consider
the same delta, suppose I am considering the same roughly, നമുക്കൊരു വിഷ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. സംതിങ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കർവിൻ്റെ കേസിലുണ്ട്, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡെൽറ്റ എക്സ്. പക്ഷേ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെൽറ്റ പി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ. സോ ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ആണ് ദാൻ ദിസ് ഫോർ ഗിവൺ ഡെൽറ്റ എക്സ്. സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് പിയിലെ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഗിവൺ സപ്പോസ് യു സ്പെൻഡ് എൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ബോത്ത് ദീസ് കേസസ്, ദെൻ നിങ്ങൾ ആ ഹൗ മച്ച് ഡെൽറ്റ പി ഹാപ്പൻ, ഹൗ മച്ച് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഹാപ്പൻ, അത് നിങ്ങൾ എടുത്തു വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡി കെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തു, യു അലൗഡ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഡി കെ ദിസ് മച്ച്, ദെൻ യു ആർ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഡെൽറ്റ പി ഹാപ്പൻ. സോ ഈ രണ്ട് പ്ലോട്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഡി കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡെൽറ്റ പി കൂടുതൽ ഡി കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ 1 കമ്പയർഡ് ടു ഫിഗർ 3. അതുകൊണ്ട് ഫിഗർ 1 ആണ് ഇതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. 2, 4 എന്തായാലും അല്ല, അതിൻ്റെ ഒബ്വിയസ് റീസൺസ് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം. 1 ഉം 3 ആണ് സ്റ്റിൽ പോസിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഈ ഒരു റേറ്റ്, ഹൗ ഫാസ്റ്റർ ദ ഡി കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മേ ബി ഇഫ് എ = 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എ = 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിന് ഡി കെ ഇല്ല. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറും. എ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡി കെ റേറ്റ് മാറും. പക്ഷേ എ ഒരിക്കലും 1 ആവുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അവർ തന്നിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് -1 നും 0 നും ഇടയ്ക്കാണ്. whereas p എന്ന് പറയുന്നത് strictly -1 ആണ്. So p should be always decaying faster. Okay, so that's all about this question. ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സ്റ്റിൽ നീഡ് സം എന്താ പറയുക, സം ആദ്യം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് പാർട്ടാണ്. പിന്നെ ആ കിട്ടിയ സൊല്യൂഷനെ നിങ്ങൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ്. A body of mass m is acted upon by a central force. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് -kr. ആ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. If the magnitude of angular momentum L is L, then the total energy for a circular orbit. So ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് 6 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ റേഡിയസ്. അതിലെ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം, മാസ് ആൻഡ് കെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. See how one can do this. സോ നമുക്കറിയാം ഫോർ സർക്കുലർ, ആദ്യം ഇവിടെ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ ദ, സോ യു സീ ദ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ഫോർ എനി ആർ ഇതൊരു ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഒറിജിൻ. സോ ഇതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്, അട്രാക്റ്റീവ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. So central force actually it can be attractive or repulsive. Like for example, you take the electrostatic. Electrostatic in the forming in it's 1/4πε0 some q1 q2 by r square times r cap. So q1 q2 in the product energy. If it is positive, it is repulsive. If it is negative, it is attractive. So both are possible. ഇവിടെ 1/r² ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ അത് -k ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഫോഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് you can see that it's actually it's a simple harmonic potential. So simple harmonic potential നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. F is -1 dimension ആണെങ്കിൽ F -kx വരും. സോ ഇതിന്റെ 3 dimensional version ആണ് F equal to -kr. It is always towards the origin, but ഈ x ആണ് ഇവിടുത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം.
ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ആക്ച്വലി, ഫോഴ്സാണ്. എനിവേ, so whatever be it is, whether it is electrostatic or simple harmonic or whatever it is, if it is a circular orbit ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ദ ഫോഴ്സ്. സോ ആറാണ് ഞാൻ റേഡിയസ് എടുത്തിരുന്നത്. സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു fact ആണ്. So this will give you what mv square by r equals your magnitude ആണ് വേണ്ടത്. So it is just kr. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിന്ന് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ we know that angular moment എന്ന് പറയുന്നത് it is mvr. So you can write the centripetal force as so what is L square divided by let's see m. So if you take L square, you will get m square v square r square. You have to make that to 1 by, so there should be an m, and v is v square is there, and you have r. If you do that, okay, so square, you need q, correct? Yes, m and this will cancel off and this will cancel off, so you will get m v square by r. Okay, so this is your angular centripetal force in terms of angular momentum. So അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റൈറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ടേംസിലാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ്. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് ഒന്നുമില്ല, ആകെ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സംഹൗ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ആംഗുലർ മൊമെന്റം. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ്. Now this will tell me I can rearrange this as so how can I rearrange this? K square r square എന്ന് പറയുന്നത്, so you take this one ഒരു r square ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. Okay, just a minute. Yeah, maybe just let it be here for now, then we will come back to this. So mv square by r എന്ന് പറയുന്നത്, or mv square എന്ന് പറയുന്നത് so from this mv square എന്ന് പറയുന്നത് kr square ആണ്. ഹാഫ് mv square എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് kr square ആണ്. സോ എന്തിനാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുക? ഹാഫ് mv square ആണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് mv square ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ get that from here. So ഇവിടെ ഇനി നോക്കാം. If I need a kr square, I already have a kr here. So if I take this r cube here, I will get, rewrite this, k square r raised to 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? L square divided by m, and you have a k also, right? k by m കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, സോറി k കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു both sides, and r cube ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. So I will get this. If I take a square root, I will get kr square is given by root of k l square by m. So that you see now that option is popping out. So kr square ന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു.
So that means my kinetic energy is given by K L square by M. Okay. So kinetic energy. Now we need potential. So what is the potential energy? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഫോഴ്സ് ആണെന്നുള്ള ഫാക്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ, എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരുന്നു, ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു. സോ അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് കെ ആർ സ്ക്വയർ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു ദ സെയിം നമ്പർ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഇവിടെ സെയിം ഈക്വൽ ആണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇഫ് യു when you solve simple harmonic motion, you will have eventually you should have seen that diagram. Okay, anyway, so this is also equal to 1 by 2 root K L square by. So that means my total energy is 2 times this, that is K L square by M. So that's how my answer is option 4. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇവിടെ ആകെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന്, ഫോഴ്സിന്റെ ഫോം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയണം. സോ ഇഫ് സപ്പോസ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ്, ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടും. അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് കെ ആർ ഡി ആർ വരും. സോ ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് കെ ആർ സ്ക്വയർ, അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്. Yeah, so then everything has to be written in terms of angular momentum. So we use this fact for circular orbit. The centripetal force is always equal to the force, and ഇതാണ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഇറ്റ്സ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ. ദെൻ ഓൾസോ ദീസ് ആർ ദ സെയിം, ലൈക്ക് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ടേംസിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ എഴുതാം, വിച്ച് ഇസ് ദിസ്. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇതൊരു മെക്കാനിക്സ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇറ്റ്സ് മോർ ലെസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. എ ബി സി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എ ആൻഡ് ബി ആർ ഹെർമിഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഡാഗർ ഈക്വൽസ് എ ആൻഡ് ബി ഡാഗർ ഈക്വൽസ് ബി ആൻഡ് സി ഡാഗർ ഇസ് മൈനസ്. സോ ബിക്കോസ് സി ഇസ് ആൻറ്റി ഹെർമിഷൻ. ഇതാണ് ആൻറ്റി ഹെർമിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇതാണ് ഹെർമിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു. സോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവർ ഓപ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹെർമിഷൻ ആണോ ആന്റി ഹെർമിഷൻ ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ eventually what you have to do, you take the dagger. If you get the same thing back, it's a Hermitian thing. If you get a minus sign, it's an anti-Hermitian. So അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് സി വാട്ട് ഇസ് ദിസ്. സോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബി മൈനസ് ബി എ. ടേക്ക് ദ ഹോൾ ഡാഗർ, എ ബി ഡാഗർ മൈനസ് ബി എ ഡാഗർ. Now എ ബി ഡാഗർ എന്താ, വിച്ച് ഇസ് ബി ഡാഗർ എ ഡാഗർ. ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. when you take the dagger, the order should be reversed. Minus a dagger b dagger. But the Hermitian ആണ്, so we can just replace this with ba minus ab. But this is minus
of AB minus BA, that is minus of AB. സോ എ ബി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്റി ഹെർമിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി എ സിന്റെ കേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓർ മേ ബി if you okay, maybe you can AC. Same thing, you do this and you will get AC dagger minus CA dagger, C dagger A dagger minus A dagger C dagger. C dagger is minus C, so you get a minus C here, and A dagger is A because A is Hermitian. So this is AC minus CA. So it's a Hermitian. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർമിഷൻ ആണ്. വേറാസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ഹെർമിഷൻ ആണ്. ചോദ്യം അതല്ല, നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ ബി കമ്മ്യൂട്ടർ എ ബി വിത്ത് സി. സോ യു ഡു ദ സെയിം. Actually, the can I say this? Okay, maybe you do the next step, which is A B C. Take the dagger. The dagger will be here. So C dagger is minus C. And AB dagger നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു, which is minus AB. So both minus will cancel off. And here also you get the same thing. Now this is what? This is you can write this as C AB, or using the property like commutator have this property AB equal to minus BA for any A and B. So that means this thing is actually anti-Hermitian because of the minus sign. സോ സി ഇത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത്. സിമിലർലി വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? എ സി ബി.
So B dagger is B because B is Hermitian. And AC എന്ന് പറയുന്നതും it's a Hermitian. So get the same thing. Which is B commutator IC. And one can write this as minus of ACB. Means this thing is also anti-Hermitian because of the minus sign. So ACBയും ABCയും രണ്ടും anti-Hermitian ആണ്. So both are Hermitian, anti-Hermitian. So that's why option 2 is the correct answer. സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളവർ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എളുപ്പപ്പണികൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. മേ ബി once you do this, you can remember this. Like if you take two Hermitian operators A and B, and അവരുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ആന്റി ഹെർമിഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇഫ് യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദിസ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം മേ ബി ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻസർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഒരു ഹെർമിഷ്യൻ ഒരു ആന്റി ഹെർമിഷ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഹെർമിഷ്യൻ ആയിരിക്കും. സോ ഇവഞ്ച്വലി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്റി ഹെർമിഷ്യൻ ആണ്. So anti-commutator, you have another anti-commutator and that will give you an anti-Hermitian. So actually we did not do anything like that. So you can okay, maybe I can do that also. Okay, suppose maybe I will use another ABCD DE. DE anti-Hermitian ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ D dagger equal to minus D and E dagger equal to minus E. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ DE എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ. ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതും ആന്റി ഹെർമിഷ്യൻ ആയിരിക്കാം. D dagger minus. So you get both of them will have minus sign. So that means ED minus DE, which is minus of DE. Okay, so whether if AB both are Hermitian, then commutator AB Hermitian ആണ്. AB both are anti-Hermitian, then commutator AB is again anti-Hermitian. പക്ഷേ ഒന്ന് ഹെർമിഷ്യനും ഒന്ന് ആന്റി ഹെർമിഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഒന്ന് ഈ കേസിൽ വന്നത് ഒരെണ്ണം ഹെർമിഷ്യനും മറ്റേത് ആന്റി ഹെർമിഷ്യൻ ആയിരുന്നു. അവിടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എടുത്തപ്പോൾ അത് ഹെർമിഷ്യൻ ആയിട്ട് മാറി. സോ ഇവഞ്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിച്ചതും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് it is anti-Hermitian because A and B are Hermitian. Then you are commutating a Hermitian with the anti-Hermitian thing and you end up with the anti-Hermitian. So that's why it is anti-Hermitian. And information, if you can remember that, maybe without doing all this you can do this. So anyway, I don't think it's easy to remember all this. So you can just work out. പെട്ടെന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എത്രയും ഫാസ്റ്ററായി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ഓൾ ദിസ്. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ സേവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ദർ. Anyway, let's move on to the next problem. Vorticity of a vector field B is defined as this. It's a curl. കേളിനെയാണ് ഒരു വോർട്ടിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ബി ആണ് എൻ്റെ വെക്ടർ ഫീൽഡ്. ബി തന്നിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് കെ ടൈംസ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആർ ക്യാപ്. കെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് ആർ ദ യൂഷ്വൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ റേഡിയൽ വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ്? സോ vorticity is a null vector, vorticity is parallel to the vector field, and angle between vorticity and vector field depends on x, y, z, and vorticity is perpendicular. Okay, so basically you have to find out what is a vorticity and how it is അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ let's work out what is a vorticity. കേൾ ബി. സോ ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കെ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. So basically this is you can write something as it's a phi a phi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലാർ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് എക്സ് വൈ സെഡ് സ്കെയിലാർ ഫീൽഡ് ആണ്. ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ആർ ക്യാപ്. സോ കേൾ ഓഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. You can see in mathematical textbooks, you should have already learned actually this exists. Yeah, so question number 32. Yeah, this plus gradient curl a. So basically ചിലതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വെക്ടറാണ്. കേളിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്കെയിലാറും ഒന്ന് വെക്ടറുമാണ്. രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നിന്ന് ഒരു വെക്ടർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നെങ്കിൽ ആ സ്കെയിലാറിനെ ഒരു വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ എന്ന ഒരു വെക്ടർ കിട്ടുന്നത് ഗ്രേഡിയന്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ്. സോ ഗ്രേഡിയന്റ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ, ബിക്കോസ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്കെയിലാർ. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കർവ്. സോ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു റിമെമ്പർ. ഈ ഐഡന്റിറ്റി ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഇറ്റ്സ് യു ക്യാൻ ഈസിലി റിമെമ്പർ. സോ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് വൈ. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഫോർഗെറ്റിംഗ് അബൌട്ട് കെ. യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട്. സോ യാ, എക്സ് വൈ സെഡ് ടൈംസ് curl r plus curl r cap. Okay, so ഇത് people who have already worked out this is actually 0. So ഇത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെക്ടർ ആർ ക്യാപ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താം? യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇതെല്ലാം ചില ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ് വിച്ച് യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു ഓൾ ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻസ്. ദിസ് ഇസ് എക്സ് സോ ഇതിന്റെ കേൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കലി യു അപ്ലൈ ദ സെയിം തിങ്. കേൾ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു അപ്ലൈ ദ റൂൾ ഹിയർ. And you will have okay ഇവിടെ ഇത് ഈ കേൾ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് 1/r എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ആർ ക്യാപ്. സോ വെക്ടർ ആർ ക്യാപ്പും ആർ ക്യാപ്പും വെക്ടർ ആറും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ടേം 0 ആയിട്ട് പോകും. ആൻഡ് കേൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യു ക്യാൻ this thing dou by dou y dou by dou z x y z. So you will see it is 0 because cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ I mean when you take the determinant you basically get this is also 0. So that's how the whole thing turns out to be 0. So your first term is 0. The only contribution എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ്.
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. അപ്പം എന്താണ് കേൾ ദ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ്. ഐ ക്യാപ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് ജെ ക്യാപ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ എക്സ് വൈ സെഡ് കെ ക്യാപ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ്. So if you do, you will get yz I cap, xz j cap, and xy k cap. So ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ്. ഇനി ഇത് you have to take the curl with. So gradient of xy z curl r cap എന്താണ്? So you have yz here, yz, xz, xy. And you can actually write this as maybe vector r by r. And ആ 1/r നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തെടുക്കാം. വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു, ഇറ്റ്സ് എ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/r ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതാണ് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് എക്സ് വൈ സെഡ്. Okay, now you can see things will cancel off. Okay, just a minute. Yeah, okay. So now, not now. So you get this. So ഇതാണ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വോർട്ടിസിറ്റി. വോർട്ടിസിറ്റിയാണത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വോർട്ടിസിറ്റിയും ആ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അത് വിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ വിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇറ്റ് ഈസ് അലോങ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൾ വെക്ടർ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നൾ വെക്ടർ. നൾ വെക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 0 ഓൾവേസ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട്. സോ ഇത് ശരിയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എവരിവെയർ. പാരലൽ ആണോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം. സോ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി വെക്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. വി ആണ് നമ്മുടെ വെക്ടർ ഫീൽഡ്. സോ അതിനോടുള്ള ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആക്ച്വലി ഇവിടെ വെക്ടർ ആർ ക്യാപ്പ് ആണ്. സോ ദർ വിൽ ബി എക്സ് ബൈ 1/r. ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. സോ ബിക്കോസ് ഓൺലി ഡയറക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ് വൈ സെഡ് ബൈ ആർ ഇവിടെ പുറത്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് പുറമെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എക്സ് ഇതിനടുത്ത് എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നു. എക്സ് സ്ക്വയർ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഒരു വൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നു, മൈനസ് വൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഒരു സെഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നു. Can see things are cancelling off. So this is 0. So that means
Curl B is perpendicular to vector P because ഇത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബി കോസ് തീറ്റ. സോ ഇത് 0 ആവുന്നത് വെൻ തീറ്റ ഈസ് 5/2 or perpendicular. Okay, so that is basically your answer. Your vorticity is perpendicular to the vector field everywhere. So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഒരിക്കലും ഇതെപ്പോഴും 0 ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ, ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വോർട്ടിസിറ്റി. സോ നിങ്ങൾ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പാരലൽ, ഇറ്റ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ. സോ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും തെറ്റാണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ട്രിസിറ്റി വി കേൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഇറ്റ്സ് everywhere. Okay, so yeah, ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണത്. ആകെ ഇവിടെ ആകെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇതാണ്. എങ്ങനെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, ദെൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദ കേൾ ഓഫ് ദിസ്, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ആർ ക്യാപ്പിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് സെഡ് ക്യാപ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഇട്ട്. So it's going to be very very difficult. You have to make all this differentiation 1 by root x square plus y square plus z square എന്നുള്ള അതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. എവഞ്ചലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഇരട്ടിയെങ്കിലും സമയം എടുക്കും. ഇരട്ടി മതിയാവില്ല മിക്കവാറും, ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ. സോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റീസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ ആകെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ തരത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 0 കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് 0 കിട്ടി. ആൻഡ് ഓൺലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടേം ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ദെൻ യു ടേക്ക് ദ ഡൈവർജൻ ഗ്രേഡിയൻ ഹിയർ. ഗ്രേഡിയൻ ദ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിലാണ് എന്താ ഡയറക്റ്റ്ലി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ യു ടേക്ക് ദ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ഇസ് ഈസി, പക്ഷേ ഇത് ബൈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തരത്തിൽ ചെയ്ത് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്ച്വലി. യു ക്യാൻ ദീസ് ആർ തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡു വിത്ത് ബേസിക് സം വെക്ടർ ഐഡന്റിറ്റീസും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ കുറച്ച് ബേസിക് വെക്ടർ ഐഡന്റിറ്റീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ next one. So the Hamiltonian for a 1D SHM is given by this 1D harmonic oscillator, simple harmonic oscillator ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, which is a superposition of the first and second excited states of harmonic oscillator. Normalized eigenstates ആണ് 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ബീറ്റ ടൈംസ് സം റൂട്ട് എച്ച് കട്ട് ബൈ എം ഒമേഗ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ബീറ്റ? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഇത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, again it's if you have the basic quantum mechanics to do, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുറച്ച് ലബോറിയസ് ആണെന്നത്, ബട്ട് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇഫ് യു നോ സം ട്രിക്സ്. Okay, so let's start. My state is given by root 1 plus lambda square 1 plus lambda 2.
ഓക്കെ, ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആണ്. അതിന് പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. സോ ഒന്നെങ്കിൽ ദർ ആർ ടു വേസ്. ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ബേസിൽ എഴുതി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി യുവർ വേ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്. ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അതിന്റെ പൊസിഷൻ ബേസിസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അറിയണം. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗോഷ്യൻ ആണ്. ഫോർ ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗോഷ്യൻ അല്ല, അതിന്റെ കൂടെ സം പോളിനോമിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നു, ഹെർമൈറ്റ് പോളിനോമിയൽസ് വരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ വേ ടു ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം. ബട്ട് യു ഷുഡ് അനദർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ദി റൈസിങ് ആൻഡ് ലോവറിങ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. സോ നമുക്കറിയാം പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: h cut by 2m omega. So ഇത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, whenever ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ asking, probably you are going to use this formula. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത്. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. ഇതറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ടേക്ക് your explanation is nothing but psi x psi. So you basically do that. So you will get a psi, രണ്ട് സൈഡിലും കൂടി ഈ ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. So you will get root of h cut by 2m omega, which is from here, times 1 by 1 plus lambda square. ഇത് ഈ ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരിക്കും because of 2 psi's coming in. Then you have bra 1. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കാം, ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് they are just using 1 by 1 plus lambda square, or it will be 1 lambda star. It's a real number, we can assume that. Now you have your a plus a dagger acting on your okay. So ഇനി ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൽ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ആക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കാണും. ഇഫ് എ ആക്ട്സ് ഓൺ ഗെറ്റ് എൻ, it takes to the lowest level, the lower level compared to the one. And if a dagger acts, it takes to the higher level. So അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. I'm directly acting the state. എ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എ ആക്ടിങ് ഓൺ 1 will give you 0. ഇവിടെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് a acting on 2 will give you 2 times, root 2 times this. And get 1, because 2 is going to get 1 now. Now a dagger is acting on 1 will give you 2 with the root 2 factor. And a dagger acting on 2 will give you get 3.
സോ ഇവിടെ ആകെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഇത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ബാക്കി 1 0 0 ആയിരിക്കും, ആൻഡ് 1 3 0 ആയിരിക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആണ്, ബിക്കോസ് ഇത് ഓർത്തോ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. സോ okay, so that means I have √2 lambda e to the power I theta from 1 get 1 ravan, and √2 lambda e to the power minus I theta from bra 2 get 2. Okay, so there's a √2 here, this will cancel off, and e raised to I theta plus e raised to minus I theta എന്ന് പറയുന്നത് 2 cos theta ആണ്. So 2 lambda cos theta divided by 1 plus lambda square times h squared by m omega. So question h squared omega by beta എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ്. ബീറ്റ ഇവിടെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബീറ്റ. 2 lambda cos theta divided by 1 plus lambda square. So simple mistake വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ maybe you will end up with the √2 lambda maybe, and yeah, so be careful with the factors when you പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കൂടെ ഒരു 1/√2 ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, അത് മറക്കരുത്. And yes, I think this is for the session. another easy ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ്. ഇഫ് യു നോ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അത്രയാണ് ഇതിൽ ആകെ അറിയേണ്ടത്. പിന്നെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സം ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ്. ദ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ദ റൈസിങ് ലോവറിങ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റീസ്, ആൻഡ് ഇവരൊരു ഓർത്തോഗണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏകൻ ബേസിസ് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും മാത്രം ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് അറിയെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഡു ദിസ്. ഓക്കെ, സോ yeah, this one will take some time, so we will go in the next session towards the next questions. So I'm stopping for now here.